ఈ వీడియోలో మనం వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కన్స్ట్రైంట్స్ ఆర్ రూల్స్ టు క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ వై వీ నీడ్ వేరియబుల్ ఇవి మనం కవర్ చేద్దాం. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. సో వాట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్? Identifier is nothing but a name given to class, method or a value. Suppose if you see here, this main is a class name and which is also known as identifier, and here this main, it is a method name and is also identifier. And if I want to create one variable int age, so this is one variable and is also known as identifier. So what is identifier? Identifier is nothing but a name. So here variable also one name. Next point, variable is also known as a named container. So container ante enti? Which will contain some values or objects, right? So this variable is also a container, or we can say named container, which will contain some values. So how the values are assigned is equals to some 21. So here 21 is the value and we are assigning that value to variable. So this variable is named container which is containing the value 21, or we can say a name given to a value. So here this age is a name given to a value 21. So when we are accessing this age variable, it will return the value 21. So how we can access that? System.out.println age. So we are getting the value 21 which is stored inside age. Coming to the next question, what are the rules or constraints to create a variable? It should start with alphabet. It should not start with numbers or special characters except underscore and dollar, and it should not contain any white spaces. Variable can start with either lowercase alphabet or uppercase alphabet, but to identify a name as variable, it should start with lowercase, and any other further names should start with capital, like present age, past age. I think this is clear, but we can't create variable like one age. It will return error. This variable should not be a reserved word. See here, this public and class, static, void, string. So these all are some reserved words, or we can say some keywords. So this variable should not be a reserved word or keyword. Coming to the next question, why we need variables? First point, to store data for later use. What it mean? మనమైన వాల్యూని laterకి యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వేరియబుల్ అనేది అవసరం. వితౌట్ దట్ వేరియబుల్ వీ కాంట్ యాక్సెస్ ద వాల్యూ, రైట్? బికాస్ వితౌట్ వేరియబుల్స్ వీ కాంట్ రిమెంబర్ ఆర్ రీయూజ్ ద వాల్యూ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ వేరియబుల్స్. సెకండ్ పాయింట్, టు మేక్ ప్రోగ్రామ్స్ డైనమిక్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో వాట్ ఈజ్ డైనమిక్? ఏదైనా యూజర్ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్ ద వాల్యూస్, యూజర్ అనేవాడు వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇన్పుట్గా, ఇన్ దట్ కేస్ మనకి వేరియబుల్ అనేది అవసరం. కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్, టు ఇంప్రూవ్ కోడ్ రీడబిలిటీ అండ్ మెయింటైనబిలిటీ. సో నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ కావాలి, దాంట్లో వేర్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ and the total value after tax and what's the tax rate. So in this process I will create three variables. You can see here, price before tax, which will store the value or the price of that item before tax, and the tax rate is a variable which will store the tax rate, and total price is the variable which will store the price of the item after applying the tax. So here by reading the variable we can understand what the value it can store, right? So this is the need of variable. And coming to the fourth point, to perform calculations and logic. So ఇందులో ఏంటి, నేను అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ లేదా మల్టిప్లికేషన్, సో ఇట్లాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ లేదా కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, దాంట్లో మనం వేరియబుల్స్ అనేది వాడతాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్ వాల్యూస్
we can use the values or we can use the variables which can store the value. So we need variables to do math, store intermediate results or make decisions. And coming to the fifth point, to manage memory efficiently. So what it means? Java uses variables to allocate memory for data and release it automatically via the garbage collector. అంటే ఏంటి? జావా అనేది వేరియబుల్ కి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమొరీని అలొకేట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా టైప్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ. సో కమింగ్ టు ద కంక్లూజన్, వేరియబుల్స్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ టు స్టోర్, చేంజ్ and use data dynamically in a Java program.